ওয়েলকাম, স্বাগতম। সপ্তাহ ঘুরে আবার হাজির হলাম এটিভির পর্দায় ওপেন হাউস লাইভ অনুষ্ঠান নিয়ে। এই অনুষ্ঠানে আমরা রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, রিয়েল এস্টেট ব্রোকার, মর্গেজ ব্রোকার সবাই আছি আপনাদের সাথে। এই সপ্তাহে কুইন্সে কতগুলো ওপেন হাউস এবং সেই ওপেন হাউসের তথ্যাদি নিয়ে সাথে থাকবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। দর্শক, আমাদের সাথে আজকে আছেন ইন্দ্রজিৎ সরকার। উনি অল্প সময়ের মধ্যে এক নামকরা রিয়েল এস্টেট এজেন্ট। উনি আজকে আমাদের সাথে ডিপার্টমেন্ট অফ বিল্ডিংয়ের যে ভায়োলেশন বা হাউজের যে ভায়োলেশন সেটা নিয়ে একটু আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবে। বড় বড় মধ্যে আমাদের সাথে আছে ড্যান লো, মর্গেজ অফিসার, লোন অফিসার ফ্রম রাস্কেল। সো ইন্দ্রজিৎ সরকার, আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকে শোতে। Thank you, Sukhen. Thank you, Mr. Dan. Thank you for having me here. Nice to see you guys. দর্শকদের জন্য রইল প্রাণ খোলা অভিনন্দন। আপনারা ধৈর্য ধরে একটু দেখুন, আমরা আলোচনায় চলে আসি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আজকে আসার জন্য। ওয়েলকাম ড্যান, ওয়েলকাম টু দ্য শো। Thank you. It's really good to be with you, Indrojit. It's always fun to be together, all of us. Yes, thank you, Dan. Now we're on TV, and we get to talk about the expert stuff. I love Indrojit's insight. He has a lot of experience that I like to hear. I totally agree with you, and you are doing really awesome in the real estate industry for like a couple of years now. So আমি আশা করব যে আপনি আমাদের এটিভি দর্শকদের জন্য সবকিছু শেয়ার করবেন। প্রিয় দর্শক, বরাবর মতোই আমরা আজকে কিছু ইনসাইট, অল্প কিছু আজকে ডিওবি ভায়োলেশন, যদি কারো বাড়িতে ডিওবি, ইসিবি, এইচপিডি বা কোনো ভায়োলেশন থাকে বা অপরিমাণ থাকে, সেটার জন্য কী করণীয় ইন্দ্রজিৎ সরকার আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করবেন। সেই সাথে আমরা বরাবর মতো গেম শো, সবাই কিন্তু সেই গেম শোটা অংশগ্রহণ করবেন। pricerealestaterite.com ড্যানলো সেই গেম শোটা আমাদের জন্য নিয়ে এসছে। সেই গেম শোতে আপনারা বিট করে, আপনার একটি বাড়ির এখানে দেওয়া আছে সে মূল্যটা বিট করে আপনারা জানতে পারবেন এই বাড়ির মূল্যটি কত। এবং সবাই কিন্তু যারা অংশগ্রহণ করবেন, অনেকেই যারা সঠিকভাবে উত্তরটা দিবেন তারা $100 পুরস্কার জিতবেন, এবং বছর শেষে $1000 পুরস্কারও আপনার জেতার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং pricerealestate.com সেটি আপনারা সেই ভিডিওটি আমরা এখন প্লে করব। কিভাবে প্লে করবেন চলুন দর্শক আমরা দেখে আসি যে গেম শোতে কিভাবে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন। Hey, this is Dan Lowe for PriceRealEstateRight.com, and we really want you to play because not only can you and your family all win $100 each per week per game, right? But we want you to get more educated, like programs like Open House Live and this over here. So more about mortgages, more about real estate, and this is why, right? So this is the thought process. You go to Price Real Estate Right, you find the game. The game will tell you, okay, we have one property on sale, and you have to guess what went into contract. And when it closes, if you win, you get $100. And then at the end of the year, whoever has the best track record for the closest track record for all the games they played, they get $1,000. So we want you to get better at knowing the price of homes. So right now we have this. It's listed. It's a pending. It's in contract. Is almost 769, 770 almost, and we see it's been on Zillow for 219 days. That's really odd, right? So let's just go the location. Really good location, right in the middle of Ozone Park, and then we're looking. It was listed for sale 2024, and then it got into contract. And then it came out of contract, and then it went for sale again for $20,000 more. Okay. So they're not coming down in price. And then the next thing is it's in contract 4 days later. So I think they got a pretty good offer. However, it's been on the market forever. There might be some problems. Maybe they have some contract reduction prices going forward. So I think it probably went into contract around 770, but I think now at the end, when everything's all said and done, I think it's going to be a little bit less. So I'm going to go with 759. There might be some problems with title. There might be some issues with clearing violations or open permits and so forth. So that might be why it's taking so long to close this home. And so I think there might be some reductions in the sale price at the end of it. So I'm going to go with, I think they started out at around 770 and then they reduced it by maybe about 10,000. So fingers crossed that I win my own competition. And I hope you do as well.
pricerealestateright.com এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মানে বিষয় যেটা আমরা চাচ্ছি যে আপনারা যারা বায়ার আছেন তারা ন্যায্য মূল্যে বাড়িটি কিনবেন এবং বাড়ির সঠিক দামটা সেখানে দিবেন যাতে কেউ ওভার আস্কিং ওভার প্রাইসে বাড়িটা না কিনে। আপনি কি মনে করেন যে বাড়ি কেনার জন্য যে প্রাইস কতটুকু ইম্পর্টেন্ট? থ্যাংক ইউ সুগন্ধা। ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং অ্যাকচুয়ালি। আপনি আমার দর্শকদের কাছে একটাই অনুরোধ, আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন একজন প্রফেশনাল রিয়েল এস্টেট এজেন্টের সাথে কাজ করতে, তাহলে প্রাইস নিয়ে আপনাদের ওই জায়গাটায় এই প্রবলেমটা পড়তে হবে না আমার কাছে যেটা মনে হয় আর কি। সো ধরেন আপনি চিন্তা করতে পারতেছেন না যে একটা বাড়ির প্রাইস বেশি চাচ্ছে আর কম চাচ্ছে, বাট একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট কিন্তু আপনাকে বলে দিতে পারবে সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্রাইস অফ দ্য মার্কেট। কারণ তারা হচ্ছে সিএমএ করে, মার্কেট অ্যানালাইসিস করে পাশের বাড়িটা। অনেক সময় দেখা যায় মার্কেট কম, অনেক মার্কেট প্রাইসের চেয়েতেও ধরেন আপনার কমে লিস্টেড করে, বাট তার অর্থ এই নয় যে আপনার বাড়িটা কমে পেয়ে যাবেন। তখন অ্যাকচুয়াল প্রাইসটা দিয়ে আপনাকে বিট করতে হয়। সো এটার জন্য আপনাকে একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট। সো আমরা যখন কোনো বাড়ি বিক্রি করি আমরা বলি মার্কেট প্রাইস, বাড়িটি অবশ্য মার্কেট প্রাইসে কিনতে হবে, নট বিলো মার্কেট প্রাইস, নট অ্যাবভ মার্কেট প্রাইস। এক্স্যাক্টলি। আমাদের ট্র্যাপ করার জন্য অনেকে কিন্তু লোয়ার লাইক বিলো মার্কেট প্রাইসে বাড়িটা লিস্ট করে, তখন দেখা যায় বিশাল অনেক লাইন হয়, তখন যদি এজেন্ট না থাকে কিন্তু আপনার প্রাইসটা ধরতে পারবেন না। এক্স্যাক্টলি সুগন্ধা, এটা অনেকেই করে। এটা ইটস লিটল ট্রিকি, it's a little tricky. Like some real estate agent, maybe they don't know how much is the price because they don't know the how to do the CMA, or they don't know the location was price, how much is the price. Or sometimes, let's say like in Queens Market, the seller lives in like Long Island or Manhattan. Sometimes it's happened, and they usually try to hire from their communities real estate agent, but they don't know that most of the agent doesn't know the Queens Market, you know, how it's growing. Like let's say that close to the hillside, if you give the listing to somebody like he lives in New Jersey or like Pennsylvania, he doesn't know the close to the hillside how much is the worth of the house. He do the surrounding, how much can be worth like that, but then they do the price below market and it goes to up. Yeah, thank you. আজকে আমাদের মূল বিষয় ছিল ভায়োলেশন। আপনি অনেক দিন যাবত রিয়েল এস্টেট করছেন, অনেক ভালো করছেন। আপনার অভিজ্ঞতায় কোন কোন ভায়োলেশনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেটা বায়ারকে কিংবা সেলারকে বাড়ি ক্রয় কিংবা বিক্রয় করার পূর্বে খুব বেশি সচেতন থাকতে হবে? It's a very good question. আমি মনে করি every home dreamer, they have to very cautiously think about the violation. So what type of violation is in there? You have to think about it. But you don't know, if you don't have any idea about the violation, so how are you going to proceed to make the deal? Like if you go to somewhere else, but if you don't have any representation, like if you are the unrepresented buyer, or I heard like some people talking about the off-market deal. If you go in the strip, so but you don't have any idea about the off-market deal and what is the violation, how much is the hidden cost behind that, so you're going to be loser. That's the main thing. I totally agree with you. দর্শক, আমাদের বাংলা একটি কথা আছে, সস্তার তিন অবস্থা। Exactly. সস্তার তিন অবস্থা। Then what do you think? Do every heart a loan saying the smart loan? I know some people they are saying to buy this house with a smart loan. Is it a smart idea to get in with a smart loan? I mean, the smart loan technically is a hard loan, hard money lending. I think you have to be super duper careful. I know a lot of people get into a lot of trouble, and most people that buy the home after several years, they're doing very well. I know some people that have gotten hard money loans and they come to me many years later, they're in trouble. They're not prospering like a lot of your clients. After a couple of years, they're doing much better, right? As the years go on, they get better and better. And if you're not careful with the hard money loans and the violations that might come with it, right? Because they get around those, you need to be expert in getting rid of those violations, clearing those things. It's not the smartest if you don't know how to do it. So if you're not
well versed, or you're not partnering with experts that can help you. And these all take time. They take a lot of energy. You have to run to department and buildings. You need to get architects. You need to get a lot of coordination to free up this property. Yes, you can get really good deals, but there's a reason it's a good deal, because it takes work to make it right. Otherwise, wouldn't everybody, right? Everyone would do it if it was that easy. Okay, very good point. So I come to you as a real estate agent. What kind of violation is the most dangerous? কোন ধরনের violation থাকলে অবশ্যই যে একটা ক্রেতা কেয়ারফুল হতে হবে? If you think about the categorized, I would say DOB violation is the most dangerous. It's not dangerous, but if you don't know that, it's take time, it's kill your time, it's kill your money, it's kill your patience. I know some people, personally I know some people, those who's like that, they had a dream to buy a house, and this I'm never gonna buy a house. I'm gonna stay better, I'm gonna go back to the rent. So if you think like houses, you getting like the little less price, don't go at that. If you get a good price, the discount, very good discount, then you can move forward. I would say that. Okay, thank you. আমরা দেখি অনেক সময় ইসিবি ভায়োলেশন গুলো আছে, এইচপিডি ভায়োলেশন, ইসিবি ভায়োলেশন, এইচপিডি ভায়োলেশন রিমুভ করার জন্য আপনার ক্লায়েন্টকে আপনি কি ধরনের সাজেশন দিবেন? Well, ECB violation and HPD violation is the minor violation. You can remove it very short period of time. You can go directly to the DOB or HPD office, just fill up the paper, and they will come to your house. And sometimes they don't come. আপনি দেখবেন যে একটা HPD violation 20 years ago, that time house was rented to the other people. The people complained, hey, this house is not like the heat or gas or anything, any complaint like the hot water, but they just put it in a violation. They come to your house, even like the front door, the 99% people put it a storm door. But if HPD come to your house and they see the front door, storm door, like glass door, if you see a lot of houses, they will put the violation for the storm door. Oh, wow. Yeah, you didn't know that? That's very and they will say, no, just one knob. It has to be just one knob. Even it's two knob, they'll give you the violation. আমি জানি দর্শক, আমাদের একজন হট ওয়াটার এক ক্লায়েন্ট, সে হট ওয়াটার পানি ছিল না, এসপিডিতে ফোন করেছে, বলছে হট ওয়াটার ভায়োলেশন, গরম পানি ছিল না। There may be cause there is no hot water in the property, but the violation is there. Violation is there. So you can remove this violation very easily if you fix this problem, and you can hire an expediter. Its cost is very cheap, like $400 to $500 to pay the expediter. You can do by yourself, or you could pay to the expediter. They can do for you. দর্শক, আপনারা শুনছিলেন ইন্দ্রজিৎ সরকার কিভাবে ব্যাখ্যা করছে যে ভায়োলেশনগুলো কিভাবে রিমুভ করতে হয়। আপনারা মনে রাখবেন, সবচেয়ে মানে খারাপ টাইমে ভায়োলেশন ডিওবি ভায়োলেশন। এই ডিওবি ভায়োলেশন যখন হবে, আপনি যদি বাইরের অফ মার্কেট থেকে বাড়ি কিনতে যান, আপনি কিন্তু 100% সতর্ক থাকবেন যে ভায়োলেশনের ব্যাপারে যে ডিপার্টমেন্ট অফ বিল্ডিং এর কোনো কমপ্লেন আছে কিনা এবং জোনিং সেটাকে অ্যাপ্রুভ করে কিনা। ধরেন কুইন্স ভিলেজের অনেক পার্ট আছে সিঙ্গেল ফ্যামিলি জোনিং, সেখানে কোনোভাবে টু ফ্যামিলি জোনিং করার, ইউ আর নট অ্যালাউড টু বিল্ড হাউস ফর দ্য টু ফ্যামিলি। সুতরাং যদি এই ভায়োলেশনটা হয়, ইটস নট কিউরেবল, এটা কিউরেবল হবে না। এক্স্যাক্টলি। আমি একটু জিনিস অ্যাড করি, অফ মার্কেট ডিল ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি একটু ছোট্ট একটু উদাহরণ দিই। আমার একজন ক্লায়েন্ট আছে, সে বলতেছিল যে আমাকে একটু কম পয়সার বাড়ি কিনে দেন, খুবই কম, জাস্ট ভাঙ্গা চূড়া হোক, ডাজন্ট ম্যাটার। তো আমি ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করলাম, I can speak English, like if it's for Dan, or doesn't matter for Dan. For your okay. audience. For audience, okay, thank you, Dan. So আমি বললাম যে আপনি কি কাজ করেন? বললো যে আমি ডক্টর। Okay, so what's your off days? I don't have any off days. How about your family? Family also works 7 days. So how are you going to fix this property? See? আপনি বাড়ি খুঁজতেছেন অল্প পয়সার, আপনি বিল্ড করবেন, it's okay, but how many time, how many effort you have to do that, but you don't have any idea. Yeah. Then you will mess up the dream home.
আমি আপনার সাথে 100% একমত। আমি বলি যে অন্য কারো ঝামেলা পয়সা দিয়ে আপনি কেন কিনবেন? এক্স্যাক্টলি দর্শক, যদি অন্য কারো ঝামেলা পয়সা দিয়ে আপনি কিনতে যান, ইজ আপ টু ইউ, ইজ আপ টু বায়ার। অ্যাবসলিউটলি ইটস আপ টু ইউ। সুতরাং কিন্তু এই ঝামেলাটা আপনি নির্ণয় করে দিতে পারবে যদি আপনার নিজস্ব এজেন্ট থাকে। ধরেন আপনার ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এজেন্ট, nobody cares. Nobody cares. So whenever you go, I'm sorry, Yeah, I'm yeah, interrupt go you. ahead. So if you go direct to the list, some people do that. Like most of our communities people, like they think like if they go to the direct to the listing agent or someone else, like they will Get get a a good better price. They get a special. Yeah, they got a special. There is nothing special. Honestly, I'm saying, like everyone, there is nothing special. So আমি বলবো যে আপনারা একজন বিশ্বস্ত এজেন্ট নিয়ে কাজ করেন। কাজ করার পর দেখবেন যে আসলে সে আপনাকে একটা গাইডলাইন দিতে পারবে, সেই গাইডলাইন অনুযায়ী কাজ করেন। That's going to be Okay, ধন্যবাদ। আপনাকে also অনেক off market. Also off market I things. have a special. I was telling my wife there was a house with no permit for a swimming pool. So the value of the house cannot be with the swimming pool unless there's a permit, unless it's legal. So I'm like, well, if you get it, you get a free swimming pool because you cannot sell it for the swimming pool. It's done. It's not the free. You have to hire people to remove this swimming pool. Right, There's if a you lot of want to cost. legalize it, but Yeah. if you're just using it for yourself and for your own family, as long as no one like calls the HPD and says, "Hey, there's a swimming pool," and you get a violation, then you need to fix it. But if it's just for yourself, and you don't mind, whatever as is, then that's for you to take that own risk. But when you're right, when you sell it 5, 10, 20 years from now, you will have to remove that swimming pool if you want to legalize. Exactly. So it's sometimes you do get a bonus, but that's your own personal thing. And if you want to market it again, then you do have to spend that time and energy to legalize it or remove it completely. So that's why I tell always, আমি সবসময় আমার দর্শকদের বলি, আমার ক্রেতা আপনি আমার কাছে আসেন বা না আসেন, that doesn't matter. I always tell them like, okay, off market deal, be careful. Yeah. দর্শক, আপনাদের সাথে আমি আরেকটা যোগ করতে চাই। অফ মার্কেট দিলে আপনি একটা কথা বারবার শুনবেন যে গ্র্যান্ডফাদার ল কভারস ইট, দ্য গ্র্যান্ডফাদার ল। Exactly. যদি জোনিং, তখন আপনি বলবেন যদি জোনিং অ্যালাউ যদি না করে, গ্র্যান্ডফাদার কেন, গ্র্যান্ড ডটার, গ্র্যান্ড মাদার, নাও নো ল উইল কভার ইউ। সো আপনারা বারবার যে কথা আমি বলতেছি, একজন এক্সপার্টিস লাগবে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশনটা নিতে। সুতরাং দক্ষ একটা রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনার দরকার, এবং যে আপনাকে প্রতিটা গাইড করবে। না, অফ মার্কেট দিলে তো আপনি কাউকে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে পাচ্ছেন না। এক নম্বর, আপনি যাকে পাচ্ছেন সে হচ্ছে একজন স্যালারি এজেন্ট হিসেবে, অথবা অকশন থেকে নিয়ে আসছে, অথবা যেখান থেকে নিয়ে আসছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আপনাকে আটকিয়ে দিয়ে বসে থাকা, তাই না? আপনি এটা সম্পর্কে তাদের কাজটা হচ্ছে কি আপনাকে কোনো মতে এইটার সাথে ইনভলভ করে নেওয়া। এখন অফ মার্কেটে এটার ভিতরে কি আছে সেটা আপনি কিভাবে জানবেন, তাই না? সো ওকে ফাইন, আপনি যদি মনে করেন অফ মার্কেট ইজ গুড ফর ইউ, গো হেড, বাট বি কেয়ারফুল। always be careful. Okay, take extra step. দর্শক, আমরা শুনছিলাম ভায়োলেশনের কথা। এখন আমরা ওপেন হাউস যাবো। এই সপ্তাহে আপনাদেরকে আমরা 12টি ওপেন হাউস আমরা শো করবো। যে ওপেন হাউসগুলো, এটা কিন্তু আমাদের নিজস্ব লিস্টিং না, বা এখন আমরা যারা আছি বিভিন্ন কোম্পানির লিস্টিং মার্কেটে নতুন এসেছে, এবং এই বাড়িগুলো আমরা দেখাবো। প্রথমে আমরা জানতে চাই 96 কলোনিয়াল রোড, ফ্লোরার পার্ক। এটা অনেক সুন্দর একটি বাড়ি, প্রায় 2890 স্কোয়ার ফিট লট, এবং প্রায় 1400-এর উপরে বেশি জায়গা আছে বাড়িটার। 96 কলোনিয়াল রোড ইন ফ্লোরার পার্ক। চলুন দর্শক
96 Colonial Road, Floral Parke. মাত্র আস্কিং প্রাইস 728। এটা 4 বেডরুম 3 বাথরুম এবং ওপেন আজকে এখনো ওপেন হচ্ছে, আগামীকালকে ওপেন হওয়া যাচ্ছে, আপনারা সেখানে যেতে পারেন। এটি অনেক সুন্দর একটি বাড়ি, আমি মনে করব যে প্রাইস অনুযায়ী ঠিক আছে। এরপরে আমরা যে বাড়িটি দর্শক আমরা দেখব সেই বাড়িটি হচ্ছে 16437 গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল পার্কে হিলক্রেস্ট এবং জিপ কোড 11432। এইটা আস্কিং প্রাইস 979। চলুন 16437 গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল পার্কে হিলক্রেস্ট এই বাড়িটি আমরা দেখে আসি। গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে 16437 গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে এই বাড়িটি দ্বিতীয়বার মতো মার্কেটে এসছে। এটা কিন্তু খুব একটা লোকেটিভ লোকেশন, very nice location. there is only one problem, there is no gas on the house. Okay, so What do you think, how we can solve it? There is no gas line in the property. Well, the New York City they are discouraging like the new connection for the the new city rolls. They are trying to motivate for the electric, everything electric. And green electric. Yeah, the green act law or something, whatever they are trying to do, that they push to the New Yorkers. So that's good, still good house, but you can, if you get the solar or somehow you can minimize the electric cost, like gas cost. That's good. Yep. I would say. So যারা এই বাড়িটি কিনতে চান তাদের অবশ্যই HBX সিস্টেম মাথায় রাখতে হবে। Exactly. এবং সিটি থেকে যে 10,000 or more than 10,000 গ্রান্ট একটি দেওয়া হতো যারা HBX সিস্টেম কনভার্ট করবে, ফুলি ইলেকট্রিক যারা করবে। এবং দর্শক, ইলেকট্রিসিটি কিন্তু আমাদের ফিউচার, দিস ইজ আওয়ার ফিউচার। গ্যাস ইজ গোইং টু end it up soon. There's going to be even whatever, like if you build the new house, the construction, they are not giving the gas now. Yes, yeah. দর্শক, আমাদের সাথে অনেকে যুক্ত আছেন। আমাদের অনুষ্ঠানটি প্রচার করা হচ্ছে এটিভির ইউএসএ ফেসবুক পেজ থেকে, এটিভি ইউএসএ এইচডি চ্যানেল অন ইউটিউব। আপনারা শেয়ার করে দিতে পারবেন, সেখানে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাদের জানাতে পারবেন। প্রতি শুক্রবার ওপেন হাউস লাইভ এই অনুষ্ঠানটি আমরা সম্প্রচার করে থাকি রিম্যাক্স, লাক্স এবং রাস্কাল ড্যানলো এর সৌজন্যে। আপনাদের সবাইকে আশা করি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাই আমাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন এবং আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। আমাদের সাথে অনেকে যুক্ত আছেন, আমাদের সাথে লামিয়া আক্তার যুক্ত আছেন, আমাদের সাথে সুমনা খাতুন যুক্ত আছেন। উনি লিখেছেন, আই ফিল লাইক দ্য লোকেশন ইজ দ্য হার্ডেস্ট পার্ট টু ডিসাইড হাউ উই গেট ইউজুয়াল পিক। যেটা বলছিলাম যে ভালো লোকেশনে হয়তো একটা বাড়ি আপনাকে কনসিডার করে নিতে হবে। আমাদের সাথে আরও অনেকে যুক্ত আছেন, আমার সাথে আনিকা খান যুক্ত আছেন। উনি বলেছেন, হ্যাভ ইউ সিন এভার কেস হোয়ার দ্য বায়ার ফেক বিগ প্রবলেম উইথ দ্য ভায়োলেশন। এটা অবশ্যই আপনি ফেস করেছেন যে বায়ারকে যদি কোনো ভায়োলেশন থাকে সেটার জন্য। তবে যদি কোনো মাইনর ওপেন পারমিট, আমি অনেক সময় ছোট একটা ইলেকট্রিক প্রবলেমের জন্য অনেক আগে 20 years থেকে ইলেকট্রিক ওপেন পারমিট আছে, সেক্ষেত্রে এটা রিজলভ করার জন্য আপনি কি সাজেস্ট করবেন? দেখুন, ভায়োলেশন রিজলভের কাজটা কোনো রিয়েল এস্টেট এজেন্টের না, এটা অ্যাটর্নি করে না, আপনাকে থার্ড পার্টি হায়ার করতে হবে। তবে ভায়োলেশন আছে কতটুকু এইটা আগেই আপনি জেনে নিতে হবে। আপনি যদি একজন লাইসেন্স রিয়েল এস্টেট এজেন্টের সাথে কাজ করেন, আপনি সে প্রথমে বলে দিবে যে বাড়ির প্রি কন্ডিশনটা বলে দিবে। তো সেখানে মাইনর ভায়োলেশন অনেক সময় অনেক কিছু ধরা পড়ে না, টাইটেল সার্চ করতে হয়, টাইটেল সার্চের পরে অনেক কিছু দ্য হিডেন ভায়োলেশন অর লিন হোয়াট এভার লাইক দে ক্যান ফিগার আউট। সো আফটার দ্যাট আপনি যদি জানতে পারেন যে there is a violation like 20 years ago, there is a violation for the little things like the HPD violation, whatever I talked about before, and also the electric permit could be happened, but don't be scared. Yeah, it's curable. Okay. Yeah.
You So can do- get like some credit from the seller to get closing, go to closing. You can get a credit, or you can leave some money in escrow, then they will remove the violation. Yeah, okay. The seller is always responsible for this. So then, can you close a house with violations? Yes, not every single lender will allow. You have to be very careful if there are violations that you know of, and certain house setups. Like you said, somehow the house is a two-family in a one-family only house. Those are the most difficult and most picky for lenders. So that some people just go hard money because they want the house. And like I said, you have to be very careful. Certain violations are, no one cares. Like a crack in the sidewalk, but certain banks still want you to fix it. Exactly. So it could be a very long time before you can close the house. Like we had a game example. It's been months that they're in contract. There must be a reason. That's why I thought maybe it's some kind of violation that they need to clear. And you're really spot on about title, is that the title is there to protect you up to when you bought the house. And then after you take over the house, when you do anything to the house, you're responsible. So if anything happened before, when you sell the house, you want that title insurance to protect you for up to the point of when you buy the house. And then if you mess it up by giving it to your kids and then passing it around or building extra, that's your own fault. But before, the title is there to protect you Exactly. up to that point of when you bought the house, when you take over ownership. ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। দর্শক, আমরা আবার ওপেন হাউসে ফিরে যাব। ওপেন হাউসে পরবর্তীতে আমাদের যে বাড়িটি আমরা দেখাবো 9511 230 স্ট্রিট ফ্লোরার পার্কের একটি বাড়ি, 9511 230 স্ট্রিট। এটা 2 বেডরুম 2 বাথরুম। এটা আস্কিং 749। চলুন দেখে আসি সেই বাড়িটি। নাইনটি 230 স্ট্রিট ফ্লোরার পার্কে অনেক সুন্দর একটি বাড়ি। আপনারা যাদের প্রয়োজন ফ্লোরার পার্কে কিনতে চান তারা এখানে যেতে পারেন। আমরা পরের বাড়িতে চলে যাচ্ছি। পরের বাড়ি আমরা এলমার্সটে চলে যাবো। জ্যাকসন হাইটের এলমার্সটে এখনও যথেষ্ট ডিমান্ড আছে সেখানে। এটা 3121 76 স্ট্রিট ইস্ট এলমার্সটে এটা অনেক সুন্দর একটি বাড়ি, আপনারা দেখতে পারেন। 3121 76 স্ট্রিট ইস্ট এলমার্স। চলুন দর্শক, আমরা সেই ভিডিওটি দেখে আসি। থার্টি 76 স্ট্রিট ইস্ট এলমার্সটে বাড়িটি অনেক সুন্দর একটি বাড়ি। আপনারা চাইলে ইস্ট এলমার্সটা দেখে আসতে পারেন। সাথে সাথে আরেকটি বাড়ি আমরা দেখাবো উড সাইডে, 4307 57 স্ট্রিট উড সাইডে। এটা 2 ফ্যামিলি হাউস। এই বাড়িটি আপনারা দেখে আসতে পারেন 4307 57 স্ট্রিট উড সাইড।
ওর সাইডে 2 ফ্যামিলি হাউস, অনেক সুন্দর একটি বাড়ি। আপনারা যারা চান সেখানে গিয়ে আপনারা সেই বাড়ি দেখতে পারেন। আমাদের সাথে ফেসবুকে অনেকে যুক্ত আছেন। আমাদের সাথে তায়াম্মুম আহমেদ উনি যুক্ত আছেন। উনি লিখেছেন এক্সাইটেড ফর দ্য গেম শো। থ্যাংক ইউ। আপনারা অবশ্যই গেমটা প্লে করবেন pricerealestate.com। আমাদের সাথে আরও যুক্ত আছেন কাজী হোসাইন, আমাদের একজন সুপারস্টার রিয়েল এস্টেট এজেন্ট। উনি লিখেছেন গুড টু সি ইউ গাইস অল। কাজী হোসাইন আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের সাথে নির্লভ নিতাই যুক্ত আছেন। উনি আমাদের অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন। উনি বলেছেন নাইস প্রেজেন্টেশন এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ নীরব নিতাই, আপনাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। আপনারা একটি বড় একটি প্রোগ্রাম করছেন, আপনাদের শুভকামনা করি। আমাদের সাথে আরও অনেকে যুক্ত আছেন। অনুষ্ঠানটি আপনারা শেয়ার করে দেবেন আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে। পরবর্তী যে বাড়িটি আমরা দেখব সেটি হচ্ছে ক্যামব্রিয়া হাইটসে 219 08 118 অ্যাভিনিউ, 219 08 118 অ্যাভিনিউ, ক্যামব্রিয়া হাইটস। চলুন দর্শক আমরা সেই বাড়িটি দেখে আসি। ক্যামব্রিয়া হাইটসের অনেক সুন্দর একটি বাড়ি, 219 08 118 অ্যাভিনিউ। আপনারা উইকেন্ডে সেই বাড়ি দেখতে পারেন। এরপরে আমরা যে বাড়িটি দেখব 10909 169 প্লেস, জামাইকা। এটি অনেক সুন্দর একটি বাড়ি। এটা আস্কিং প্রাইস 899। চলুন দর্শক আমরা সেই ভিডিওটি দেখে আসি। One nine oh nine 169 প্লেস ইন জামাইকা। দেন আপনাদের জন্য একটি কস্ট অ্যানালাইসিস প্রস্তুত করে নিয়ে আসেন বরাবরের মতোই। এই বাড়িটি কত মূল্য কিনতে পারবেন, ক্লিয়ার টু ক্লেস কত হবে। চলুন দর্শক আমরা সেই ভিডিওটি দেখে আসি। থ্যাংক ইউ ডন ফ্রম ব্রিঙ্গিং আস দিস এক্সিলেন্ট কস্ট অ্যানালাইসিস ভিডিও। চলুন দর্শক আমরা সেই ভিডিওটি দেখে আসি, ডেনের কস্ট অ্যানালাইসিস। Everyone, so this is my pick of the week, and you know me, I love newly renovated or new construction homes because these two hands can't fix anything, right? So we have a new renovation, low maintenance costs for the next foreseeable future because nothing's going to break down for a long time when you're newly renovated home. The location is fantastic. It's essentially within walking distance to Jamaica LIR station. And for the cost analysis this week, we're going to do something a little bit different. We're going to see, hey, what would happen if I wait for the loan? If I wait for a better interest rate, what's going to happen? So we're going to say, hey, if we wait 1 year compared to what's going to happen now. So I have two plans here. If you buy now with points, with 1.3 points, and then another one with essentially 0 points with a little bit of money back, but essentially 0 points here. So recommendation is, hey, if that's what your belief is, buy it without points. And then we're refinancing later. So this is with no money out of your pocket. We're refinancing all the costs of that are going to be pushed into the loan. And then this is what's going to happen if you buy 1 year later. So everyone knows when you buy now, the price of your home increases. So do all the other homes in the area, right? So if this home was 900,000, instead of going up by 6%, we're just saying, hey, this went up by 5% now. So from 900,000 to 945, that's a 5% increase in 1 year. But let's just say the
interest rates fall by 0.75, almost 1%, right? So 0.75. So this is very comparable. So if you did this 1 year later, then the price, same house, would be worth about 5% more, 5 or 6% more. And then we also have the interest rate lower by 0.75. So this would be your payment. So, oh yeah, the payment's much lower. But what did you lose? You lost $20,000 in closing costs, right? So why not just buy it now? You have this. When the interest rates go down a year later, you refinance. This is building the cost of everything. So you're saving that $20,000, plus your monthly payment is still overall less than what you would have done if you waited and bought it later. So this is why, hey, you want to wait for the right time. No one knows the right time, right? You're just lucky or you're unlucky, but the right time is always to buy a home 10 years ago. So, the smart thing is really, if you think the rates are going to keep on going down, is to not buy points now and refinance later. And that's going to be more money in your pocket now and more money in your pocket going forward for the next 30 years. So that's what I really recommend. And none of us can really predict the future, but this is what we do recommend. Have a great one. Thank you, Dan, to bring insightful, like how the mortgage work. Do you have any comment on this? Yeah, a lot of people know that there's some cost to a refinance, but how it works out to their numbers, yeah, you don't normally need to bring money into a refinance. So we build it into the costs, and then of course you build it into the loan goes up. So that's a very clear picture of what the monthly payment is like. It's win-win. I mean, why wait for the interest rate to go down? If you find the right house now, that's the right house for your family, right? So it's hard enough to find right now. The inventory is very tight still, and taxes may go up in the future, but that's going to increase the rents and everything. So yeah, I think it's very important for everyone to know how it affects, because even for me, it's very hard for me to calculate unless I work out all the numbers and spell it out. If you tell me, oh, what if I refinance in the future? It's very hard to understand unless you know the closing costs, build it in, and we take a little time, so we can try to figure it out with your clients so they have a clear idea. Rates did go up, but what goes up comes down, and hopefully this will not take that long and you can refinance quicker and see that benefit quicker as well. Okay. Thank you, Dan. No, Thank you. It's very good analysis. I see that, like Dan explained, like how, like if you wait for the mortgage rate, like interest rate down, so you're going to lose the house price. House price is going to go up. Yeah. So ultimately, what are you going to the balance? What is the balance? Like you're going to lose how much you're losing. Dan explained this everything very clearly. I think like আমি মনে করি যে আসলে অনেকেই চিন্তা করে যে ইন্টারেস্ট রেটটা কমলে ঠিক আছে, যাক না ইন্টারেস্ট রেটটা একটু কমুক, বাড়ির দামটা হয়তো কমবে, কিন্তু না, বিষয়টা হচ্ছে যে ইন্টারেস্ট রেট যদি কমে বাড়ির দামটা একটু বেড়ে, তো ওই জিনিসটা একটু প্রিপারেশন রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ ডান টু ব্রিং ইনসাইটফুল আছে। দর্শক, আমাদের আজকে শেষ হাউস ওপেন হাউসে যেটা আমরা দেখাবো 12950 135 স্ট্রিট ইন জামাইকা। এটি 799 আস্কিং 3 বেডরুম এবং 3 ফুল বাথরুম। চলুন দর্শক, এই বাড়িটি আমরা দেখে আসি। অনেক সুন্দর একটি বাড়ি, আপনারা এই উইকেন্ডে ওপেন হাউসে যেতে পারেন। দর্শক, আমরা আজকে আমাদের বাড়িগুলো দেখিয়ে ফেলছি অলরেডি, কতগুলো বাড়ি আমাদের নিয়ে আসছি, হয়তো আপনাদের অনেক উপকারে সেটা আসবে। আপনারা এই ওপেন হাউসে উইকেন্ডে যেতে পারেন। আপনারা যে কথা বলে আসছিলাম যে প্রাইস রিয়েল এস্টেট রাইট, এই নিয়ে ড্যান আরেকটি ভিডিও করেছে। ড্যানের চলুন আমরা সেই ভিডিওটি দেখে আসি। এই ভিডিওগুলো অনেক শিক্ষামূলক ভিডিও, যেখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে রিয়েল এস্টেট কীভাবে আপনার প্রাইস সঠিক অফারটা দিতে পারবেন। চলুন দর্শক, ড্যান লোর তৈরি করা সেই প্রাইস রিয়েল এস্টেট .com ভিডিওটি দেখে আসি।
All right, so this is game 2 of PriceRealEstateRight.com, and I feel like this one's a little bit trickier. So I really have no idea how much this one sold for at all, and so it's asking price is $849, and I'm gonna go do the same thing. How long was it on the market for? So it was listed for sale, and it went under contract in 2 days. So not a lot of information for me apart from these pictures. Pictures look good. Neighborhood I'm not super familiar with, but it's in high demand, very, very close to the city. So I'm assuming it's going to go for probably at or above this price. So what I then did is I went to here, and these are all the places that sold. And I'm looking for kind of similar properties, right? Nothing too different because there's 1.6 over here. There's 1.3. So we want, and this is not exactly the same. So what I came across was this house over here. So this house is also a semi-attached house. And then I took the sale price and I divided by the square footage. And so if we do that again, it's 935. And we're dividing by the square footage, 1,312. So an interior per square foot is about $700 per square foot. So, okay, that's in the same area and probably not as good quality as this, but let me see what that comes to. So we multiply this by the square footage here, 1632. We get 1.16 million. Okay, so does this look like it's 1.16 million? It sold in 2 days. It probably sold well above asking. I'm going to go with maybe about 930, 920, somewhere in between this. I feel like it did not go 200,000 above, but that's why we need real estate agents, right? For them to really guide us into when we're overpaying and underpaying. So for this, I am going to bet 930. I hope you all make your best guesses and everyone's as accurate as possible so that you can win the $100 and the $1,000 for the best track record at the end of the year. Have a great one. Enjoy your weekend. Thank you, Dan. Thank you. You teach how the make the. So hard to know the price of houses. I wish I could call you up and say, Sukhen, what should I put a bid on this house? Okay. Thank you for our viewers are so kind enough to you to make your analysis. Yeah. We are at the end of this program. Do you have anything to say to our client, to our viewer, ATV USA? Thank you, viewers. আমি আরেকটু জিনিস অ্যাড করি সুগন্ধা, আমি জানি না সময় বেশি নিচ্ছি বোধহয়। আমি এই মাসে অ্যাজ অফ এপ্রিল 10th আমি 4টা বাড়ি মার্কেটে দিছি, তার মধ্যে 2 অফ অলরেডি 2টা বাড়ি অলরেডি অফার অ্যাকসেপ্ট হয়েছে আর 2টা বাড়ি আছে। I can give you the address. One is 8991 215th place in Queensville. It's hard it's a like prime location in Queensville. You can come or call me any real estate agent or whoever you trust. Just call them and you can make the schedule with me or anybody. And also I have another big house, like it's a 18 feet by 70 feet long house and 3,125 square feet lot. It's a big house, newly built, newly extended. It's a nice location also, 14419 106th Avenue. It's a very nice big house, multi-family house. You can you can call your agent, make an appointment and see the house. Also another 2 more houses coming soon this month. It's going to be hit soon. So please keep in touch. থ্যাংক ইউ আপনারা আমাদের এটিভি দর্শকদের জন্য সেগুলো শেয়ার করার জন্য। দর্শক আপনারা অবশ্যই এই বাড়িগুলোর জন্য ইন্দ্রজিৎ সরকার ওনার সাথে যোগাযোগ করবেন। আর যদি আপনার লোনের প্রয়োজন হয়, আপনার ড্যান লো আছে, ড্যান উইল অলওয়েজ হেল্প ইউ, আইদার ইউ ডু মর্টগেজ উইথ ড্যান আর নো। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সাথে থাকার জন্য। মনে রাখবেন প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা 7:30টার সময় আমরা হাজির হই ওপেন হাউস লাইভ নিয়ে। কিছু ওপেন হাউসের তথ্য আপনাদের শেয়ার করি, কিছু বাড়ির তথ্য আমরা শেয়ার করি, সেই সাথে কিছু ইনসাইটফুল দিয়ে থাকি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি, গুড নাইট। শুভরাত্রি, গুড নাইট, হ্যাপি নিউ ইয়ার। ATV USA, বিশ্বজুড়ে বাঙালিয়ানা।